Our next topic is multipass assembler. So in the previous classes we have discussed about single pass assembler, two pass assembler, then single pass assembler, the next is multipass assembler. In the case of multipass assembler, as the name implies, we will have multiple passes, that is more than two passes will be there. What is the requirement for, what is the need for multipass assembler? That is our next question. For a two pass assembler, forward references in a symbol definition are not allowed. Symbol definition means we are defining some symbols with the EQ directive, alpha, EQ, beta. That means alpha is same as beta. That is the meaning. Okay, that we have already discussed. Then beta, EQ, delta. Delta reserved 1. So beta is same as delta. Delta is 1. So corresponding to delta there will be the address for the variable delta, and beta is same as delta, and alpha is same as beta. So in this case there is a forward reference, that is alpha. The definition of alpha is equal to beta, but the definition of beta will come after that of the alpha, and also in this beta, EQ, delta, and the definition of delta will be in the next line. So these are the forward references in symbol definition. This is actually symbol definition. And the symbol beta cannot be assigned a value when it is encountered during the first pass. ഇപ്പോൾ ടു പാസ് അസംബ്ലറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് പാസ്സിൽ എല്ലാ സിമ്പിൾസിൻ്റെയും അഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. സെക്കൻഡ് പാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വൽ മെഷീൻ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പാസ്സിലൂടെ പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ആൽഫ ഫസ്റ്റ് എത്തി. ആൽഫയുടെ കേസിൽ എന്താണ്, ആൽഫയുടെ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റ തന്നെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ബീറ്റയുടെ ഡെഫിനേഷൻ വരുന്നത് എന്താണ്, അതിന് ശേഷമാണ്. പിന്നെ ബീറ്റയുടെ സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ വന്നു. ബീറ്റ, EQ, ഡെൽറ്റ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബീറ്റ ഈസ് സെയിം ആസ് ഡെൽറ്റ. ബീറ്റയുടെ കേസിലും എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ പാസ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഡെൽറ്റ റിസർവേഡ് 1, ഡെൽറ്റയുടെ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഈ പാസ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് വേറെ കേസ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫ, EQ, ബീറ്റ, അപ്പോഴും എന്താണ്, ബീറ്റയുടെ അഡ്രസ്സ് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല. ബീറ്റ, EQ, ഡെൽറ്റ, ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും, കാരണം ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് പാസ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പാസ് 2 ആയാൽ പോലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ടു പാസ് അസംബ്ലറിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർവേഡ് റെഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. The symbol beta cannot be assigned a value when it is encountered during the first pass because of delta has not yet been defined. As a result, alpha cannot be evaluated during the second pass, even during the second pass. Okay. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ്, ഒരു സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത്, ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആദ്യം ഡെൽറ്റ എഴുതുക, ഡെൽറ്റ റിസർവേഡ് 1, പിന്നെ ബീറ്റ, EQ, ഡെൽറ്റ, ആൽഫ, EQ, ബീറ്റ എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇൻ സം കേസസ് ദാറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദി റീഡബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം. So in some situation we have to write program like this. So what changes we have to make in the assembler to accommodate these changes, or to consider or to assemble a program with a forward references in symbol definition. The general solution is a multi-pass assembler. Instead of two pass or single pass assembler, we have to use a multi-pass assembler. Make as many passes as are needed to process the definition of symbols. Instead of 2 passes, we will use as many passes as are needed to process the definition of symbols. So but some optimization will be used. Not necessary to make more than 2 passes over the entire program. Instead, the portions of the program that involve forward references in symbol definition are saved during pass 1. അപ്പോൾ എവിടേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഫോർവേഡ് റെഫറൻസസ് വരുന്നത്, ആ സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ്റെ കേസിലൊക്കെയാണല്ലോ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ആ പോർഷനെ മാത്രം നമ്മൾ പാസ് 1 കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സ്ഥലത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും.
എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, മൾട്ടിപ്പിൾ പാസസ് റൺ ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ്റെ കേസൊക്കെ റിസോൾവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. Additional passes through these stored definitions are made as the assembly progresses. The process is followed by a normal pass to. അപ്പോൾ എല്ലാ സിമ്പിൾസിൻ്റെ കേസിലും റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, നേരത്തെ കേസിലുള്ളതുപോലെ തന്നെയുള്ള പാസ് ടു, നോർമൽ പാസ് ടു എന്ത് ചെയ്യും, ഫോളോ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി മൾട്ടിപാസ്, ജനറൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി മൾട്ടിപാസ് അസംബ്ലർ. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്, forward reference, if our program contains forward references in symbol definition, then we need a multipass assembler. Okay, then how to implement which are the modifications that we have to made in the data structures used in the case of assembler. നമ്മൾ അൽഗോരിതം, ജനറൽ അൽഗോരിതം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിനകത്ത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് which are the changes we have to made in the different data structures, that is symbol table and all these things. For a forward reference in symbol definition, we store the symbol tab, symbol name, defining expression, and the number of undefined symbols in the defining expression. The undefined symbol will be marked with a flag star associated with a list of symbols depending on this undefined symbol. When a symbol is defined, we can recursively evaluate the symbol expressions depending on the newly defined symbol. So this is the example. We are just considering, we are not considering the entire program, but we are just considering only the symbol defining part for simplicity. For example, consider the half SZ EQ max length. Okay. In this case, this is our symbol table. So first part of the symbol table is used for storing the symbol name. Then third part, consider the third part. Third part will store the defining expression. So in this case, half z EQ max length by 2. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ്റെ കേസിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഡിഫൈനിങ് എന്താണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ, ആ എക്സ്പ്രഷന് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് കോളത്തിനകത്ത് എന്താ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് ഏതൊക്കെ സിമ്പിൾസാണ് അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൗണ്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ആമ്പർസാൻഡ് ഇട്ടിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഹാഫ് സെറ്റ് ആമ്പർസാൻഡ് 1, ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ കേസിൽ ഒരൊറ്റ എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഒരു ലിസ്റ്റിലോട്ടുള്ള പോയിൻ്ററാണ്, തൽക്കാലം അത് ഇവിടെ നള്ളാക്കിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ചെയ്യുന്നത്, ഈ എക്സ്പ്രഷനകത്തുള്ള സിമ്പിൾ ഏതൊക്കെ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതിനെല്ലാം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ടേബിളിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സ് ലെങ്ത് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മാക്സ് ലെങ്ത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു എൻട്രി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ ഇട്ടെടുത്തു അൺഡിഫൈൻഡ് സിമ്പിൾ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ദെൻ ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് വാല്യൂ, ദിസ് മാക്സ് ലെങ്ത് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഹിയർ, ഇവിടെയാണല്ലോ അത് ആവശ്യം വന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളൊരു നോഡ് പോലെ, ഡിപ്പെൻഡിങ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോഡ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. So this value of max length is required, or that is max length is used in the expression corresponding to half z, half sz. This is another variable or another label. So we'll add a node corresponding to that one. ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പോൾ മാക്സ് ലെങ്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനും കൂടി ഇവിടെ അങ്ങനെ ലിസ്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. മാക്സ് ലെങ്ത് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. So that's about the modification made to the symbol table. Okay, so we can consider with an example case. So first consider this one, this definition, half sz EQ max length by 2. So we'll add that symbol name half z. Here we are filling the defining expression, that is max len by 2. Then here we will use the number of undefined symbols, here only 1. Then this part will be made of 0 or null pointer. Then which are the undefined symbols present within this defining expression? Okay, here only max length. This is actually defining expression.
defining expression. Then here max length is the only undefined symbol, so we will add max length into our symbol table. Max length with the value is undefined now, so we'll put a star here. Then okay, this value is used in the expression corresponding to half set. Half set this is 0, 0 or null. Null. Then this is the depending list. Depending list. Then consider the next statement, max length EQ buffer and minus buffer. So whenever this statement comes, what will happen? Okay, the definition of the max length is now reached, so we will replace this part with the expression corresponding to max length. So what is the expression? Buffer and minus buffer, so that will be added here. Buffer end minus buffer is added here. How many number of undefined symbols are now there? 2, so I will use 2. Okay, then corresponding to each undefined symbol we will add values, entries here. So one is buff end, and now in currently that is undefined, and that is used in max length. And it is null. Then buffer, that's also undefined now, and that is used in max length. So this is over. The next is pre-VBT. So we'll add that one, pre-VBT. Then defining expression is buffer minus 1 How many symbols are here? Undefined symbol only 1. Okay, this will be put as 0. Then corresponding to each of these undefined symbol. Okay, so buffer is there, so we will add a node that will specify that a buffer is used within the defining expression corresponding to pre-BT variable. So this is the buffer, so we'll add one more node here. One more node here. This is pre-VBT. So corresponding to this buffer, the dependency list contains 2 nodes. One is for max length, another is pre-VBT, because this buffer is used in the defining expression corresponding to max length and pre-VBT. Okay. Then there will be some other definitions, normal symbols, but we are not considering now. Just some other definition will be there in between. Then the definition of buffer is reached. So okay, definition of buffer is reached. And what will happen? That address will be added here.
assume that the address corresponding to this buffer is 1000. Okay, we are just assuming the address for buffer is 1000. While assembly process, that is 1000. So here the value will become, this will become, value for address will become 1000, hexadecimal 1000. Okay, then whenever the definition corresponding to a symbol is available, exact value is available, then the corresponding dependency list will be traversed and that will be resolved. So here max length is there, so that max length is resolved. Max length here, this will become, this buffer will be changed into what, the value, this will become 1000. Okay, then so we can remove this one, max length. Then pre-VBT, next node is pre-VBT. So here this will become, sorry, okay, assume that our address is instead of 1000, our address is, sorry, 1034. Our address was 1034H. Then this will be 1034. This will be 1034. Okay. And here, okay, max length and in pre-VBT. So pre-VBT is also using buffer. So this will be changed as 1033. And these two nodes will be removed because they are now resolved. Okay. And this will be made as null. This will become null. Okay, that's about the definition corresponding this. So the address is 1034. So this is the buffer n equals current value. This char means current. So this is 4096. Actually buffer is a reserve byte 4096 4k array. This is defining a 4k array. So here next value will be automatically 2034 because this is in hexadecimal. 4k in hexadecimal is actually 1000 is 4k in hexadecimal. This is equivalent to 4k. H is equivalent to 4k. Okay. So address for buffer end will become 2034 after this 4096 bytes. So the definition is arrived. Buffer end definition for buffer end is now, or the value for buffer end is now calculated. So that will be applied here. So this value will be replaced with a what is the value 2034. Similarly, we have to make here one symbol is already resolved, so this will become we have forgotten to change that. This will become actually ampersand 1 because one symbol is resolved, and here there is no symbol, so that will be 0. Okay. Now so the definition, okay, for that purpose we will consider the buffer end. Okay, next is we have to traverse through the dependency list for buffer end. The dependency or depending list for buffer end contains max length, node for max length. So that will be resolved. Okay, this is the max length, and corresponding to that we have to use the address. What is that address? 2034
34 minus, and this will be solved, and this has to be removed. So what will be the value? 2034 minus 1034. So the value will be 1000. Now the definition value for max length is obtained. So we will traverse through the depending list of max length that contains offset. So we will go to offset. This is max length by 2. So this will become max length is 1000, and this will become 800, because this is in hexadecimal, not in decimal. That is why 800 by 2 will be 800, and so we can remove this node from the depending list, and this will become, all this will become zeros, 0 0, and we can also make this, there is no undefined decimal. So the definition or the value for all the symbols now computed. Okay, after this we will perform the normal pass to, and the code will be generated. And if any symbols remained undefined at the end of the program, the assembler would flag them as errors. That is, if there are some nodes remaining here in the depending list, or some symbols they are undefined within the symbol table, then the assembler will flag with the error, that is undefined symbol. Okay, so this is about the multipass assembler. Thank you.